Weingart and Maassen, two sociologists of science, have done a study of the drift of chaos theory and the word chaos across disciplinary boundaries in the hard sciences and in the social sciences. And they actually did a tremendous amount of statistical work looking at the appearance of the word chaos in the range of hard sciences and the range of social sciences. And what he did is he noticed they made graphs, not only for the hard sciences and social sciences, but also for each individual discipline within the hard sciences and social sciences. And what you discover is that the occurrence and the frequency of occurrence follows a curve. And the curves are almost exactly identical in the social sciences and in the hard sciences. That the curve of a frequency of appearance of the word chaos theory corresponds. They are self-similar. Not only are they self-similar, these curves, but they scale so that the frequency and the number of appearances of the word chaos. I lost my train of thought. So the frequency of the appearance of the word chaos in the hard sciences and in the soft sciences scale by a factor of 9. So let me simply say that the curve is exactly the same in terms of the increasing frequency of appearance, but the numbers for the hard sciences are 9 times more consistently than in the social sciences. What am I describing? What I'm describing is that the cultural work of the metaphor of chaos obeys the laws of chaos theory, seemingly. Frequency is a function of time. The increasing frequency with respect to a period of time from 1974 to 1996. Okay, so you see the problem. Where's the ground? Okay? Well, this suggests that there's a certain kind of reversibility. Here we are back to reversibility again. We can go from science to cultural studies and the ways in which tropes form the basis of our cognitive understanding of the world around us. Or we can go from tropes to mathematics and science. Okay, so my introduction to literature and science came through the work of Michel Serres and his student William Paulson, who was my dissertation director, and Catherine Hales, who I think you know and have had some contact with, who have attempted to talk about the increasing fascination with scientific concepts in literary works, and even to try to describe phenomenon like narrative according to the principles of concepts from physics and cognitive science. And my work initially, for example, was, applying, the work of Prigogine and the philosopher Deleuze to the narratives of Thomas Pynchon, and I actually discovered that you can actually read Gravity's Rainbow with a reversible model of narrative, and you can actually use a Feynman diagram to map narratological structures in Gravity's Rainbow. And Pynchon was originally a physics and engineering student who had a chance to listen to Richard Feynman, but let's not go there. So this is a kind of primitive kind, I'm calling what this kind of work that I do, a primitive kind of literature and science work where you see connections, one-to-one connections between science and literature. Okay? And there's a lot of really bad work. I hope my work is not in this category. And a lot of really, really good work that's being done, careful work that's being done. But we can also go the other way. And the best example of this is, I think, the work of Fernand Hallen, whose wonderful book I strongly recommend, from Zone Books, published in 1991, called The Poetic Structure of the World, looks at the milieu of Renaissance tropes and rhetoric undergirding the processes of hypothesis formation in Copernicus and Kepler. And it's called The Poetic Structure of the World.
And it's an astonishing performance and a lighthouse for those of us that want to do careful work from metaphor to science, to talk about the fundamental tropical nature of even scientific thought. Okay. Is there a problem? Someone? The name of the author. Oh, Fernand Hallen, Fernand Hallyn. He teaches at the University of Ghent in Belgium, and he was at the first international conference of the Society for Literature and Science this past April. And I'm a big fan of his work. So, if you can go from science to literature, and from literature and science, or tropes to science, which is to be the fundamental ground for transdisciplinary inquiry? And there we have a question of power formations and the question of turf. Michel Serres wrote an essay in Substance. If I were reading, I would have the name of the essay, and I can get it to you after the talk. He talks about the power of science. It's muscular. It takes up space. It is the dominant discourse of our time. It is the 800-pound gorilla. Okay? Anything that we do in transdisciplinary inquiry is going to become over-determined by the power of scientific concepts relative to the marginal status of concepts from other disciplines in our civilization. Okay? And we can see this in the most crude manifestation in the science wars. The Sokol affair, higher superstition. What's the English title? The French title, I think, is by Sokol and Brickmont. Yeah, intellectual impostures. And basically what you have are scientists that have an epistemological agenda as well as an ideological agenda. Let's not sell them short. They have a certain epistemological model of science that insists on transparency, and they don't want to relativize the value of that transparency so that universities don't give up on science education and we can say, let's all just play with tropes and not really think seriously about the world with a scientific way again. And I have a certain amount of sympathy with that because there is bad work being done in the correspondences between science and culture. So, for example, Sokol's attack on the fashionable Marxist scholar who was the editor of the journal where he published his hoax, which was a deconstructive quantum mechanics essay. I can't remember the Marxist who's No, not, Sokol's essay is published by this Marxist. Well, he's also a Marxist. No, who is? Oh no, Sokol. Sokol is an American old leftist. Yes, but I'm talking about the person who published. Yeah, no, in Social Text. Who's the author? Who's the editor that invited him? Do you remember?
a professor in NYU like Sokol, who probably published Sokol out of collegiality, no matter what he thought of the essay to begin with. What do you say, machista or marxista? Marxista or marxista? I don't know. Marxism. Yeah. Not Groucho, the other one. Not Groucho Marx, the other one. I'm a firm exponent of Groucho Marxism myself. Okay. And part of the power of Sokol in Brickmont, particularly to those of us that are conscientiously trying to do transdisciplinary work on science and culture, is that they can claim to superiority because, as Foucault says, they are in the know. They are in the know. They have the power because they know the math. Okay? And I actually had a 2-week conversation with, never mind. Okay. So there we have it. The 5th category is the problem of seduction, and the word is from the French philosopher Baudrillard. That because scientific concepts as tropes are the 800-pound gorillas in our culture, they are awfully seductive. Chaos theory and psychology, chaos theory and immunology, chaos theory and cardiology, chaos theory and traffic patterns, chaos theory and initial public offerings on the stock market, chaos theory and the behavior of washing machines, and we can go on and 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 on. So we have been seduced by chaos theory, and I, along with everyone else, which is why I put the word fables of self-organization in the title of my book, to force me to remember that I'm playing with tropes and not, I'm playing with analogies, I'm playing with tropes, not with truth. And the place where I confronted the question of seduction is in 2 people, one in fiction and one in philosophy, where it is detailed, made an accounting of their modeling of the world and applying narratological techniques using chaos concepts in Gravity's Rainbow by Thomas Pynchon, and Deleuze's borrowing from Prigogine in physics and Varela in cognitive science in order to model cognitive and cultural processes, and even the trajectory of philosophy as a discipline. Okay? And to confront their seduction, as well as my own. So far, so good? Okay. And in fact, I published an essay confronting Deleuze's borrowing of metaphors from Prigogine and Varela in an essay on in Postmodern Culture in 1993 that anticipated by 6 years precisely the analysis that Sokol and Brickmont do in Intellectual Impostures, but they cite my essay as an example of someone caught up in Deleuze's imposture and not someone who anticipates their triumphant critique over these impostures and in fact demonstrates the intellectual dishonesty of their Ponzi citations that occur throughout the book, but let's not go there. Okay. Slide 2. So this requires us, how do we think about tropes? And am I out of time? No, But I want 40 minutes.
Okay, let's simply run through this really quickly. No, the time he has is 40 minutes. Yeah. Okay. Once I began to realize that there was a bootstrapping problem with post-structuralist theories of metaphor, I started to look at other metaphor theory in cognitive science and in philosophy of science. So let me simply skim this. Or do you want me to skip it? Okay. Richard Boyd. First of all, there's early attempts to talk about the relationship between science and metaphor and other domains and the construction of analogies and the function of metaphors. Is it simply decorative? Charm, for example, in quantum mechanics, quantum field theory, excuse me. Or is it something fundamentally constituent to science? And how can we theorize about the ways in which analogies are constructed? And notice we're talking about one-to-one analogies. Richard Boyd was one who really established, in a sense, a foundation for philosophy of science about metaphor by talking about what he calls the theory constitutive metaphor, in which he's trying to talk about the epistemological baggage that tropes carry as they're going from one field to another. The problem with Richard Boyd is that he really believed that language should be eventually transparent, that mathematics should be transparent, and that eventually we will discover the tropes that will cut the world to the joints and reveal the transcendent reality of truth beneath the surface of physical phenomena. Kuhn, Thomas Kuhn, in an essay in response at the level of metaphor, confronts Richard Boyd on this point precisely by saying the world cannot be cut at the joints, and all we're doing is moving from one atomic nuclei and electron system to another. That one is not necessarily better or worse, it's just different. Kuhn, of course, is talking about entire systems like the movement from Ptolemy to Copernicus, but that's another story. But Polishin confronts something really interesting with respect to the problem of transparency, because he catches scientists actually talking about literal and figurative metaphors. And it's hard for me to explain why that's so funny. But if you believe in that symbolic language of mathematics is transparent, literal metaphors aid that transparency. Figural metaphors hide it. But if you believe that metaphors are metaphors and that there is no transparency and that metaphors are the limit to our understanding, which is the Viconian and Neo-Nietzschean tradition that has even, as you'll see in a moment, influenced the philosophy of science on metaphor. He confronts the fact that the ultimate metaphor is geometry itself. That geometry is so transparent to the people who use the metaphor that it is literal. But as I'm trying to emphasize with the birth of four-dimensional geometry, that geometry itself is socially constructed. It is not essential, and that's, I think, what Polishin is trying to get at. But for our purposes, and particularly in terms of the milieu of our conversation, and given the background that a number of you folks have in occult traditions, Gettner and Jeziorsky, in the same volume with Boyd and Kuhn and Polishin, do historical work in recovering the moment when the proliferation of metaphors and mixed metaphors,
that we associate with alchemical discourses slowly becomes replaced by the strict one-to-one correspondences of what the scientists in early modern times would call responsible analogy formation. Okay? But I've already shown you that there are problems with one-to-one analogies, so that there's even a limit to the value of strict one-to-one analogies that we associate with classical scientific metaphoricity, analogy formations. So then we have the question of naive and ironic uses of metaphors, and actually my chess treatise, my chess hypertext is actually an attempt to model how metaphors get used in terms of the epistemological baggage that they carry. And so I'm recuperating Boyd's notion of the theory constitutive metaphor by pointing out that Boyd actually contradicts himself, and he presents two versions of the cultural work of a theory constitutive metaphor. One is that the metaphor can carry the epistemological baggage from one field to another. And my interest is in chess because it captures the reversible perspective of time, as I mentioned yesterday. And so people can use the chess metaphor in a discipline like linguistics, like Ferdinand Saussure uses it, or in computational science like Claude Shannon, or in physics like Richard Feynman in The Character of Physical Law. And all of a sudden we see that in three different disciplines, linguistics, computational science, and physics, all three seem to share the same epistemological assumptions about time, which is enabling and also constricting. There are those people who use the chess metaphor ironically, specifically in order to undercut that very epistemological baggage. And unlike Saussure, Wittgenstein uses the metaphor of chess specifically to argue that one cannot reduce the game of language to simple immutable laws. In his essay, The Logic of the Error of Logical Atomism. But Boyd also talks about an enabling factor of metaphor in which a trope, when moved to another domain, can open up a portal to a whole new way of thinking. And I was trying to describe how the essay Mathematical Discovery by Poincaré actually provides a portal for two whole new ways of thinking. One, non-equilibrium thermodynamics, which leads to self-organizing systems theory of Prigogine, and the emergent properties paradigm of cognitive science, which leads to the work of someone like Varela. It becomes possible to have those kinds of thinking because he transferred the metaphor of the kinetic theory of gases with respect to the behavior of thought from one domain to another. So signs, like metaphors, can serve as portals. And all I'm suggesting is that when one can construct hypertext systems, one can make the link, the hypertext link, also the metaphorical link, so that it's possible to navigate in my hypertext project all the people that use the metaphor naively, and conversely, navigate among all the people who use the metaphor ironically, and even point to the people who open up a portal into a new way of thinking by using, for example, the game of Go versus chess, as Gilles Deleuze and Félix Guattari do, with respect to the analysis of cultural systems, as Mao does with respect to military science. And I just simply point out briefly that Dien Bien Phu and the Chosin Reservoir in Vietnam and in Korea, respectively, represented an epistemological warfare between China
and Vietnam and the forces of the French and the United States, because we were playing chess and they were playing Go, so they beat the pants off us because we didn't understand what game they were playing. Let me stop there. Bom, agora nós abrimos para perguntas e, bom, vamos começar. I speak in Portuguese. Okay. Obrigado pela conferência, que foi bastante interessante. Eu gostaria de fazer alguns comentários e também algumas provocações. A questão das metáforas, hoje elas provêm principalmente das ciências, da física em particular. Então, há um privilégio de metáforas a partir da física. Numa certa medida, essas metáforas e este desejo de metaforizar a partir da física nasce de uma visão para a qual os cientistas colaboram também, mas que se impregnou nas humanidades, nas ciências humanas, a visão de que tudo que provém da ciência é exato, é preciso. Então, This is the 800-pound gorilla phenomenon. Então, criou-se aquilo que podemos dizer de uma mística da ciência. Não é culpa, talvez a maior culpa não seja dos cientistas, porque o número de cientistas que propaga essa mística é minúsculo, cientistas verdadeiramente. Nós temos alguns autores que escrevem livros de divulgação ou com tentativa de aproximar religião, ciência, que eu considero, na verdade, romances do nosso tempo. Could I just interrupt one second? A close friend of mine, the medievalist James Paxson, has been doing a study of allegory in books by people like Roger Penrose. So you see what This is the idea. Okay. So, em ciência, então, nós precisamos lembrar que nós temos, em primeiro lugar, ela é aproximativa. Em segundo lugar, existe uma subdeterminação pelos fatos. Exemplo, a interpretação da mecânica quântica nas várias vertentes. Existe a presença de metáforas, por exemplo, turbulência, caos. São duas coisas diferentes, mas se metaforiza o tempo inteiro. Existe a inacessibilidade dos dados. Por exemplo, as teorias quânticas de campos trabalham em níveis de energia inacessíveis do ponto de vista. Então, o quadro científico, ele não é um quadro de precisão. Então, como é natural, e sempre foi assim a ciência, ela busca essa compreensão, mas ela lida com problemas terríveis deste ponto de vista. Então, este é um primeiro aspecto que causa esta enxurrada de metáforas, sem contar as dificuldades naturais das áreas diferentes que provoca não intencionais equívocos. Eu cito, me perdoe, um pequeno equívoco que você cometeu, mas para ilustrar, não para atingi-lo de maneira alguma. Por exemplo, charme, na mecânica, na física de partículas, é um nome apenas, e faz um pouco parte do espírito um pouco gozador dos físicos. Como a gente fala topless para algumas outras partículas, como flavor, são nomes espirituosos e que nunca pretenderam ser metáforas de nada.
Então, às vezes também há essa questão da linguagem entre áreas. Bom, deste ponto, perdoe-me se me alongo, mas quero chegar a Sokal. Sokal errou. Por que ele errou? Porque, na verdade, o mesmo livro, ele deveria ter duas partes, pelo menos duas partes, se não juntas. Deveria ter imposturas intelectuais, no sentido que ele abordou, e deveria ter as imposturas intelectuais também nas ciências, porque existem também, e muitas. Diariamente estamos vendo artigos e podemos flagrar imposturas intelectuais nos trabalhos científicos em física, em matemática, em biologia, em todas as áreas. Então, este é o erro central de Sokal, ter focalizado num aspecto, e nesse sentido acho extremamente negativo o trabalho de Sokal, por não ter evidenciado. É minha opinião pessoal que, como físico matemático, realmente a leitura, alguns trechos que são trazidos de alguns autores, quando citam matemática, quando citam topologia, e a impressão que dá é que não são citadas como metáforas, ou se são metáforas que levam demais a tecnicalidade daqueles aspectos, são realmente chocantes e inconcebíveis, de fato. São tecnicamente errados e impertinentes. Agora, eu conseguiria certamente fazer uma lista de outros equívocos da mesma natureza, e às vezes feitos por pessoas bastante competentes também da mesma natureza. Então, este é um ponto que eu gostaria de colocar. Could I interrupt for 1 second? Yes? In particular, Alan Gross and Norman Levitt's higher superstition trashes the career of Catherine Hales, one of the pioneers of the field of literature and science, by trying to locate errors that she makes with the science that she wishes to talk about. Now, we like to call Catherine Hales Dr. Science in like the American radio show, because she's not a real doctor. She has a master's degree from California Institute of Technology in chemistry, as well as a PhD in English. So their impertinent, to use your word, attack on her, even if she may commit errors once in a while, really glosses over the really serious and conscientious work that she has done now for decades, trying to do transdisciplinary science and culture studies. Sokal and Brickmont's attack on Gilles Deleuze in particular is a character assassination, because my reading of Deleuze suggests that he understands the concepts from science so thoroughly that his use could be considered beyond reproach. And actually, if you read the chapter on Deleuze in Intellectual Impostures, it is really a hack job, and it's actually a terrible work, even if you accept the reason for their project in the first place. Para terminar, um outro equívoco de Sokal
é certamente ter enfatizado em demasia nas pessoas e não nas ideias. Certamente é um equívoco gravíssimo do ponto de vista intelectual. Embora apenas, não para polemizar, mas certamente alguns conceitos da topologia e da matemática usados por Deleuze mostram que, do ponto de vista nosso, de especialistas, que ele realmente, naquele momento em que escreveu, não ele, mas aquelas ideias que estão expressas lá, denotam um total desconhecimento do que foi escrito. Isso a leitura de um especialista. Mas essa é uma polêmica que já avança muito e provavelmente, a minha opinião, eu tenho negado participação em mesas redondas sobre esse tema por achar, foi apenas um parênteses, que é pouco produtivo para o desenvolvimento científico e intelectual. Agora vem uma questão, a questão que eu coloco para você, uma curiosidade para ver a sua opinião, a questão da hipermetaforização. Ou seja, às vezes me parece necessário uma ação, um princípio de mínima produção de metáforas. Às vezes me vem à mente que seja uma ilusão imaginar que se aproxima disciplinas por metáforas. O que faz as disciplinas aproximarem-se são problemas afins. Eu gostaria, por favor, que comentasse isto. Thank you for serving as a shill in the audience for me, for what will be, I hope, to be a commitment of my part on a project to answer that question. The reason for my mentioning simultaneously allegory and classical analogy formation, one-to-one analogy formation, and pointing out 5 problems with them is to point out the inadequacy in both science and in literary approaches to transdisciplinary. Because usually it ends up producing bidisciplinary, bidisciplinary thinking. My answer, temporarily, for the purposes of trying to do work, has been to embrace Deleuze's approach, which he delineates directly in the English preface to the English translation by Paul Patton of his masterwork, Difference and Repetition. He says that it is important, in order to understand what's possible to think, and I think you've heard me use that expression, at a certain moment in history, to forge contingent alliances with scientific percepts, philosophical concepts, and artistic constructs. This moves beyond the opposition that Gettner and Jezierski and my friends James Bono and Ken Knespel and Robert Markley have tried to do in writing about the historical moment where 2 competing discourses and attitudes towards metaphor and epistemological models coexist and compete.
the early modern coexistence of alchemical and other traditions, and the emergence through early modern science, complicated by Puritan semiotics, as people call it, Calvinist theories of metaphor, rejection of the sacrament, for example, creates. And I see Deleuze moving beyond that opposition by emphasizing, as he does, drawing on both Peirce and his friend Bruno Latour, a triad, and to think about metaphors as actants, and to make them historically sensitive and not rigid by insisting that the alliances are contingent, which is why I talk about Duchamp and Poincaré and Bergson, Pynchon, Prigogine, and Deleuze, or Pynchon, Varela, and Deleuze in my own methodology, so that the circumstance and focus is contingent upon where I see the temporary alliances can be constructed. Okay. It's a pleasure to share with you, because me myself, I like to do this, so I'm talking with you, trying to get the maximum from our discussion, because I trying to put together science and literature. Yeah. Me myself, I work like you in the same direction. Good. And trying to do the best. Well, that's why, that's the wonderful part of the reversible nature of the relationship, I think, because you are a scientist and a physicist after all. So that is the blessing of the reversible nature of tropical formations, I think. Nós vamos ter mais 4 perguntas, né? E começamos aqui pela Luísa. All right. I have a very practical question. I don't know if you understand me better in English or in Portuguese. I will try. Okay. In recent years, the number of footnotes, particularly in scientific articles, becomes so large that sometimes you don't have an article, you have an arrangement of footnotes. Right now, with the hypertext, you can have the text itself, which makes more information to be read. And I have some concerns, and I would please ask everybody's comprehension, just remind us our common characteristic. Only human beings have questions, okay? So my concern is, first of all, too much information sometimes just paralyzes people's action. And in 1997, IBM had a very interesting article on its homepage telling us what happened when they just give a laptop to each of their executives, and people starting. The action was much, didn't happen as used to do it. And this is, in one point, is just incredible, because it's, in terms of history, is the first time that we have too much information. We never thought about this. As educators, we always believed that information, we need more and more and more. But now, what to do with too much information? Entropy and the theory of noise brought to us with spades, as it were. Yeah. Do you know if that expression is... let me see if I can rephrase it. We have to live with the consequences of our own ingenuity, simply put. Yeah, my concern is because we must have time to think over about this information. The question is no longer to give or to open access to information, but what to do with the information.
Besides our synthesis capacity, if we have to give footnotes or open the test of everybody or everything that we say, then we are going to lose our synthesis capacity. I understand knowledge is socially produced, but each of us has his or her own way to do a synthesis of this information. And as an educator, I'm very much concerned about Everybody getting lost in the sauce. yes, that's right. Okay, thank you. I have no answer for that, except to say, teach your students HTML and have them construct their own websites to organize their own information their own way. And that's really an inadequate answer. But the decentralization of knowledge is one problem. The centralization of knowledge is another with respect to distance education. It's a big move to distance education in our country. And I'm not a scholar of distance education. I've done it a little bit, but I am not a scholar. So this is an editorial comment from the peanut gallery, as it were, of the field. When you have one person, to use a trivial example, one Shakespeare scholar at Harvard University produces a web course which is then distributed all over the United States, and people matriculate virtually and take the Shakespeare course and then are evaluated locally by teaching assistants who really are professors relegated to an inferior position because of this model of education. We're getting everyone trained to one reading of Shakespeare. But I'm betraying my background in English studies, but you could put that on any subject. Clinical psychology. What if Jacques Lacan, scholar in the United States, taught a course, and that would be the version of Freudian psychoanalysis that was taught, okay? Putting aside Laplanche and Pontalis, putting aside, I'm a little bit out of my depth, but there's a number of other names that I would say. And, you know, I like Lacanian thought personally. But you can see how this is enabling, because it gives a lot of people access to famous people, but it also builds us pyramids of the worst kind in terms of fostering independence of thought. A problem that was your concern in your earlier comment in the modeling of hypertext. I've forgotten your name. The woman from Uruguay, right? You're from Paraguay or Paraguay. When you were saying about the problem of modeling a particular way of thinking, this is a danger, as well as decentralization and proliferation of information, where there's a deliberate attempt to reduce noise by reducing perspective. Oi, Martim, vou fazer a pergunta em português. Vou fazer um pouco do ponto de vista de uma designer de sistemas de informação, de multimídia e de sites para a web. Né? Só que eu queria retomar a esteira do que o... Could I ask you to start over? This was not turned on. Não? A tradução não foi? Could you start over? I'm sorry.
Eu estou dizendo que sou uma designer de sistemas de informação com multimídia e sites para a web nos últimos 10 anos. E não vou fazer uma pergunta do ponto de vista tecnológico, mas queria resgatar um pouquinho na esteira do que o Nelson colocou e colocar só um pouquinho de brasa nessa linha, né? Então, quando você falou de todas as metáforas, eu acho que faltou alguma coisa no sentido da biologia como metáfora, que tem sido, acredito eu, pelo menos na minha experiência, muito usada, talvez mais usada do que a física, né? Então, e trazendo a ideia de que a biologia tem sido muito usada, a gente hoje em dia fala muito em ecologia das mídias, você tem toda uma postura e modelos, inclusive sistemas, seres vivos, como metáfora para uma série de sistemas informacionais. Então, eu queria, colocar um contraponto, quando você colocou, né, que se tem uma ilusão de que então se usa a física, porque a física traz a ideia de que é uma ciência exata, né? Então, eu queria só contrapor que não se usa só a física, se usa muito a biologia e todo mundo sabe que a biologia é uma ciência não exata. Então, talvez isso traga um pouco de conforto para a gente não pensar que, além de metaforizar, a gente se ilude e está todo mundo sendo absolutamente ingênuo e resgatando Voltaire aqui. Não sei, era só um comentário mais I would agree with you that the categories should be there. I was trying to hint at that even with my categories of physics. Slower? Okay. The rhizome is a biological, ecological phenomena. The fungus is in the interstices between plant and animal life. Maybe not. Maybe it's really plant life, but it's not the kind of a fungus is really a separate kind of entity. In other words, I'm trying to talk about phenomena that have impact on, and the Belousov-Zhabotinsky reaction is a model. It's really from chemistry, not in physics. But there's a way of talking about all three by reference to self-organizing systems, which I idiosyncratically wanted to put into the category of physics, only because I've bought a certain thinker's representation of that. But I think adding the category of biology and chemistry and ecology, I mean, there's wonderful work being done on these distributed and real-time environments. I have a close friend, Margaret Syverson, who wrote a book called The Wealth of Reality Towards an Ecology of Composition, who's trying to theorize by recourse to distributed cognitive models like Edwin Hutchins, who she studied with at San Diego, and who recently took a sabbatical working in his lab of modeling distributed models of cognition to distributed invention and compositional practices that can occur when many people are existing in real time and can share and contribute to drafts at the same time in terms of the archived running conversation. So she's, in other words, there are lots of different kinds of models which I didn't talk about. I was focusing on hypertext, but the biology and ecology especially is absolutely crucial, particularly when we're talking about both reversible and static environments like hypertext and contingent and real-time environments in real time that people can share. And I actually apply a theory of distributed aesthetic cognition to the work of the Brazilian artist Eduardo Katz, who's producing art events that can be described with reference to distributed models of cognition. So let me encourage you and thank you for the amentation to the list that I have. And I think that the implementation of some of these biological problems, like these... Eu queria... tá comigo. Dá licença. Why don't you talk in Portuguese, and I will hear. Só para complementar, o problema biológico,
Mas certas implementações como... O problema é biológico, mas certas implementações, por exemplo, através de redes não localizadas, segue uma implementação que, na verdade, uma lógica dos sistemas não lineares. É este o ponto. Yeah. Então, a implementação desse Neuronet aspecto... theory. Neuronet theory is Não, como implementação real. A gente calcula essas redes. Yeah. São calculadas, então, com sistemas não lineares, então aí que é a conexão. O problema é biológico e uma implementação a partir de sistemas não lineares, de redes não localizadas. Esse é o ponto. Você calcula. Yeah, neural networks is a really interesting, precise phenomenon. I could just point to the work of John Holland at the University of Michigan, whose book in the 70s called Adaptation in Natural and Artificial Environments, and his book Emergence, and there's a number of other books that he's written, plays out this fairly precisely. Wonderful, yeah. Eu queria fazer uma observação não tão profunda, mas que chamou minha atenção pela sua forma muito aguda de colocar o uso da metáfora como uma aproximação de aquilo que a gente efetivamente não sabe. Então, isso me faz lembrar que até não há muito tempo, mas até recentemente, acho que ainda hoje, há um hábito grande de se usar as metáforas provenientes dos mitos gregos ou bíblicos, que substituem, na verdade, a nossa vontade de sermos deuses, ou Deus, não é? E que, certamente, há um uso extremamente linear, chato, muito superficial de todas as coisas provenientes, quer da biologia, quer da física, porque as estruturas nas quais esses desenvolvimentos modernos se colocaram estão baseados em certas estruturas matemáticas e coisas muito complexas. E que, naturalmente, quem as usa não necessariamente as conhece. Então, eu acho que a sua advertência foi muito importante, né? Em se tomar cuidado com isso, e que não é por aí que a gente faria a transdisciplinaridade. É apenas isso que eu queria colocar. Thank you very much. Pode colocar a sua pergunta? You mentioned the writing of history and some other of the humanistic disciplines using some kind of mapping. I didn't catch that. Could you specify what those tools are for the classroom? You mentioned, I think, philosophy and history. Do you remember what you were referring to? Let me see if I have a hypertext. If I could just take a moment to see if I have it on my hard drive. Let's just see if I have it. I'm sorry, I don't have it. Specific history that has a specific set of texts that you use in a specific classroom? No, I should have specified that there are two kinds of hypertext theorized by Michael Joyce. One is an exploratory hypertext, which is really a database. My chess rhizome, for example, which is an exploration of the cultural work of the chess metaphor across disciplines, is an exploratory hypertext. But there are constructive hypertexts, and my rhizome was one of the first constructive hypertexts, which are actually simulation games for the performance of certain kind of heuristics. Okay? My project
modeling the heuristics of composition was designed for at-risk students in writing classes at the University of Michigan at the freshman level. And I've been playing with others. Other friends have done similar attempts to model the thinking strategies. One of which is the autobiographical project, which I'm afraid I can't find, but which is geared towards students going to their homes and doing a whole lot of historiographical work about their own life. And the procedures for doing that historiographical work is laid out, and there are writing spaces to put this particular stage and that particular stage. And there are actually software devices for putting them all together. Do you see what I'm getting at? So that would be a constructive hypertext. In terms of a hypertext showing relationships among texts for the purpose of teaching a certain kind of subject, that could be designed certainly, as long as you had no problems with copyright, any way that you wanted to do it. And standard HTML programming could provide that. Any more elaboration would depend on whether you're adding video and static photographic images or graphics or what have you. But what you're talking about is an exploratory hypertext. Technologically, it would be trivial for you to do that for your own courses. And anyone in your academic computing department should be able to enable you to do that. Eu quero focalizar ponto que me parece central. Okay. Eu quero focalizar ponto que me parece central, que é a emergência da complexidade que deu origem a uma capacidade cognitiva progressiva. E discuti-lo com base naquela alegoria de Duchamp, que está exposta no Museu de Filadélfia, onde, na verdade, aparece uma queda d'água que apenas aparece intuída e que dá origem a um curso d'água progressivamente crescente. Existe uma luz, existe uma fonte de gás acesa que ao mesmo tempo está provendo, claro, luz e calor. E existe um grande campo verde. Exatamente um ponto que não foi abordado ao longo dessas discussões é que esse campo verde que estava ali representado representava exatamente um fenômeno da vida, um fenômeno natural. Árvores que estavam ali e que, na verdade, estavam representando um dos elementos, certamente também outros no ambiente líquido, animais, dentro da figuração, e que representam o fenômeno biológico da vida. Isso quer dizer que, na verdade, energia provida por uma fonte que estava simbolizando a queima de um gás, e aquele fluxo líquido ou de água que corria ao longo da floresta estava representando, dentro da queda d'água, que na verdade era um vetor do tempo, estava representando alguma coisa que estava sendo construída desde tempos imemoriais, onde a natureza se iniciou, de alguma forma, e que representa, na verdade, a partir deste ponto, desse vetor de tempo, a construção de uma capacidade humana cognitiva, ou de outros animais, da mesma forma, de fazer uma representação metafórica daquilo que é o mundo natural. Daí apareceu algo que é fundamental, que é a emergência do self. Um self, dentro da concepção do Varela e de outros, que foi construído na base de dois tipos de direções. Um de autorreferência e um outro de heterorreferência. Um ponto
ponto central que me parece que a nossa capacidade de elaborar metáforas, ela foi construída dentro de um processo em que organismos vivos, somos um deles, foram capazes de, através de uma experiência com o meio natural, desenvolver uma capacidade de elaborar uma percepção metafórica, modificada ao longo do tempo, na medida em que o sistema nervoso, através da sua capacidade cognitiva, foi capaz de estabelecer redes neurais com capacidade cognitiva progressivamente crescente. Esse é um processo longo e é claro que, ao longo desse processo, a capacidade de um indivíduo conhecer o meio e a si próprio foi possível de ser desenvolvida através do desenvolvimento do conhecimento disciplinar. Mas me parece que, no fundo, essa capacidade progressiva de elaboração cognitiva, de produção de metáforas, ela, desde o início, ela contém um elemento adicional, que, em vários momentos aqui colocados, foram denominados como um tipo de conhecimento transdisciplinar. Essa capacidade de elaboração de metáforas, nós podemos imaginar que ela não pode estar reduzida simplesmente a um processo semelhante a uma máquina de Turing, na qual existe uma somatória de pontos infinitesimais em sequência linear. Mas me parece, mais da forma como Varela mais recentemente tem colocado o assunto, dentro da elaboração fenomenológica, dentro da metodologia de Husserl, em que esse processo de cognição, na verdade, foi criado através de redes, não puramente só computacionais, como da inteligência artificial, mas uma construção da elaboração de metáfora em cima de um trabalho da experiência no mundo real. Era esse o ponto que eu queria colocar e ouvir seu comentário. E também um outro, para terminar, que, vendo aquele gráfico de Gibbs, em que se projeta, a partir do passado, o futuro, a partir de vários pontos, como manchas, né? Lembrando a possibilidade de que muitas variações que ocorreram nesse tipo de evolução cognitiva representaram, talvez, uma forma de realização de possibilidades estatísticas ao longo do tempo. Quero comentar. Yeah. Geez. My friend Peg Syverson's work, applying distributed models to collective invention for the purposes of teaching writing at different levels of sophistication, which is both going up to grad students and now down through K through 12 through her colleague John Slayton's outreach project with high schools, leads to much more significant philosophical questions about the nature of what is it like when we experience the liveliness of a consensual domain which begins to think by itself. When Steve was referring to the student of Gilles Deleuze, Pierre Lévy, and Lévy's work Collective
intelligence. He's referring to an early and important attempt to investigate the long-term consequences of heterogeneic yet unified behavior on the part of human beings. Unity in diversity, which isn't simply political concepts we want to superimpose upon more or less inflexible political institutions, but actual cognitive behavior, which then may lead from epistemology to a new kind of ethics, because we're concerning about behavior. After all, I'm not going to take that any further. I have my hopes. Bom. Bom, é o seguinte, como nós estamos com problema de horário, como vocês podem imaginar, então nós vamos fazer uma pequena mudança no horário no dia de hoje. Todas as atividades vão acontecer. Pichile, eu estou me formando em administração na FRJ. O Américo, a Vitória, a Maria me convidaram para estar aqui hoje, para estar interagindo com vocês sobre novas atividades que eu estou envolvido e que tem a ver com o tema da transdisciplinaridade. Enfim, eu estou vivendo todos esses conceitos que vocês estão colocando aqui, eu já estou vivendo isso no dia a dia. Há 3 meses eu estou começando uma ONG para fomentar a criação de projetos sociais inovadores dentro do conceito de networks biológicas, enfim. E eu faço parte de um grupo internacional chamado Pioneers of Change, que eu vou apresentar um pouquinho sobre o que é. Vai ser uma apresentação bem diferente. Eu peço até que me ajude a fechar as janelas e apagar a luz. Eu vou colocar um PowerPoint, enfim, relaxem. É metade em português, metade em inglês, vai ter tradução simultânea. E vai explicar um pouquinho do que é a essência do Pioneers of Change, das nossas atividades. Espero que seja uma atividade bem inspiradora para todos vocês. Tá? Pode colocar a música, por favor.
tradutoras estão traduzindo os textos. Quem quiser pode colocar os fones e ouvir.
Bom, era essa mensagem que eu gostaria de estar passando, como o tempo é bem curto. Quem quiser estar descobrindo mais sobre Pioneers of Change, ou conversando, é só me procurar. Eu vou ter que, infelizmente, ir embora hoje à noite, que amanhã tem provão. Mas, enfim, a gente pode estar conversando. Bom, acho que deu para ter uma visão geral do que é Pioneers of Change, né? E eu estou começando uma organização chamada Connection, com A de ação, no Rio de Janeiro, que é para impulsionar a criação de Pioneers of Change, pioneiros no Rio e no Brasil. E eu estou trabalhando full time há 3 meses, eu estou com alguns mentores que estão me patrocinando uma bolsa como se fosse salário de uma bolsa de estágio multinacional durante 1 ano, para eu tornar esse projeto autossustentável. E ele tem tudo a ver com transdisciplinaridade. Eu tenho aprendido muito aqui e espero que a gente possa compartilhar ainda durante esse dia. E nós com você. Vamos dar início às nossas atividades da tarde. Com a palestra do Patrick Poe sobre imaginário e transdisciplinaridade. Então, um bom trabalho. Avant peut-être de commencer ce travail, je souhaitais remercier Victoria, Maria, Mirko d'avoir bien voulu me permettre de participer à cet événement que, au moins à titre personnel, je le sens comme important. Également, je tiens à les remercier, et là, ça n'est pas qu'en mon nom, mais vraisemblablement au nom de tous les intervenants, de la qualité de leur accueil, de la façon dont ils nous ont accompagnés tout au long de ces quelques jours, le merveilleux site qu'ils nous ont offert, ce qui est un très beau cadeau. Et bien évidemment, je tiens à les remercier d'avoir rendu possible un tel événement, parce que je sais à quel point il est difficile d'organiser de telles rencontres, d'en avoir la budgétisation. Donc bravo pour tout ce travail et une nouvelle fois merci. Mon propos dans ce qui va suivre va s'engager dans le même esprit que la conférence d'Augusti avant-hier et également de Pascal hier. C'est une question peut-être, on va dire, de synchronicité. Je suis tout à fait confus pour nos amis américains, mais malheureusement je parle très mal l'américain ou l'anglais. Il n'y avait pas de traduction en français et donc je n'ai pas exactement compris tout ce qui se passait. Donc je veux au moins m'en excuser. Et simplement, mon questionnement va se poser non pas au niveau de la culture, comme Augusti, ou bien au niveau de l'éducation, comme Pascal, mais au niveau de l'anthropologie, et plus précisément, tout simplement, de la personne humaine. Personne humaine dans sa singularité, également dans son rapport avec l'universalité. En sous-jacent, je pense qu'il sera possible, dans la mesure où on arrive à mieux, peut-être, comprendre ce qu'est l'être humain, de pouvoir établir quelques ponts, peut-être avec la dimension culturelle, éducative ou religieuse. Mon intervention se propose de développer 3 points. Le premier, c'est d'abord d'offrir à l'imaginaire un nouveau statut possible, bien sûr, comme objet de la connaissance pour le sujet, qui, dans sa singularité, imagine. C'est un point qui me paraît assez important, qui va nous engager dans toute une histoire de l'anthropologie, mais qui me paraît fondamental dans un temps de l'humanité, qui bien sûr n'est pas actuel, mais déjà bien engagé, tant qu'il y a considérablement d'évaluer le statut de l'imagination. Le deuxième point que je souhaite développer, c'est de confirmer l'importance de l'imagination dans les sciences de l'éducation, puisque nous sommes ici dans ce contexte des sciences de l'éducation, et notamment par la notion de Bildung.
Je préciserai un petit peu bien sûr de quoi il s'agit. Le troisième point que je souhaite développer, c'est d'illustrer dans les sciences humaines de façon beaucoup plus large la méthodologie transdisciplinaire, dans la mesure où l'imaginaire peut se concevoir précisément comme interaction entre les différents niveaux de réalité de l'objet et les différents niveaux de perception du sujet. Mais en premier lieu, quelques constats. L'histoire des sciences nous montre une contradiction flagrante dans le statut de l'imagination. C'est un outil de connaissance qui fonctionne sur le principe de la ressemblance jusqu'au XVIe siècle, qui est d'ailleurs jusqu'à l'époque relativement valorisé, et qui va devenir, par exemple pour Michel Foucault, dont je réutiliserai le travail ultérieurement, qui va devenir à partir du XVIIe siècle l'expression de la déraison, de la fantaisie, de l'illusion. Cette contradiction subsiste aujourd'hui encore, et le statut de l'imaginaire est très dévalorisé, alors même qu'il est au contraire tout à fait reconnu dans les sociétés non occidentales. Donc on peut dire qu'on est dans une sorte de situation de contradiction, où d'un côté notre monde occidental le dévalorise, mais le récupère en permanence. Vous voyez l'informatique, la télévision, le cinéma, les bandes dessinées par exemple. Et inversement, c'est un statut qui est tout à fait reconnu et valorisé dans les sociétés traditionnelles. Au sein de l'activité scientifique, l'imagination, bien que faisant partie intégrante de la recherche, voit son domaine d'application totalement déprécié au profit de la seule rationalité. Sur un plan plus personnel de recherche en cours dans un cadre universitaire, le monde onirique, à mes yeux, montre que le rêve n'est pas un simple refoulement névrotique, comme par exemple la théorie psychanalytique le montre, mais qu'il participe véritablement à l'anthropoformation et d'une certaine manière à une auto-initiation. Je n'aborderai pas, ceci dit, cette recherche plus précisément ici, pour me consacrer de façon plus large à l'imagination, avec un fil conducteur implicite qui sera un fil conducteur historique. Ce fil conducteur sera ponctué par 3 périodes. En premier lieu, nous allons nous interroger sur le processus de l'hominisation dans la préhistoire. Il est intéressant de se rappeler, si nous sommes humains, comment nous sommes devenus humains, de façon à mieux apprécier justement les relations entre imagination et cognition. Les mythes et leur nature vont prolonger notre réflexion, dans la mesure où ils semblent participer au fonctionnement le plus intime de l'esprit et de la socialisation. Et j'illustrerai ce propos pour tout un ensemble de raisons qui me paraissent suffisamment intéressantes, bien sûr, pour vous les proposer, avec le mythe biblique de la création d'Adam et Ève, dans la mesure où justement l'homme a été créé à l'image. Après avoir abordé ce mythe d'Adam et Ève, nous allons nous interroger sur l'histoire de la rupture entre une épistémologie du semblable et une épistémologie de la différence, rupture qui s'est consommée globalement en Occident entre le XIIIe et le XIXe siècle. Cette rupture va séparer la gnose holiste, puis la nature-philosophie, des épistémologies dualistes et positivistes. La problématique de la Bildung, au sens de l'imagination formatrice, de la quête de soi, cependant, dans toute cette période, va maintenir un relatif statut à l'imaginaire qu'il sera intéressant de noter. Enfin, l'approche transdisciplinaire me semble pouvoir fournir le cadre théorique et pratique apte à répondre à la problématique actuelle de l'imagination, qui est une problématique à la fois multidisciplinaire, multiréférentielle, complexe et paradoxale. Donc l'hominisation tout d'abord, depuis la plus haute préhistoire, c'est un processus qui, bien sûr, le processus de l'hominisation est un processus complexe qui implique à la fois un événement naturel, le contexte environnemental, biologique, génétique, psychologique, social, culturel, et qui manifeste la relation non antagoniste entre nature et culture. L'éthologie nous montre l'organisation sociale et tribale du monde animal et ses moyens de communication.
On ne peut plus mettre aujourd'hui au crédit de l'Homo sapiens l'invention de l'outil, du langage, de la culture, qui appartiennent aux sociétés animales et qui donc sont insuffisants pour caractériser le statut de l'humain. Un processus d'adaptation à la nature a progressivement créé la culture et l'homme, qui à son tour rétroactivement le développe. L'hominisation présuppose différentes étapes aux origines de la culture humaine. À grands traits, la préhistoire se développe en 3 temps. Je suis désolé pour ceux qui connaissent un petit peu, mais c'est au moins pour situer quelques étapes essentielles. Au départ, Australopithecus, qui n'est pas bien sûr encore l'homme, mais qui est l'ancêtre de l'homme, qui est un grand singe bipède qui a vécu il y a environ 2 à 4 millions d'années. Pour les anthropologues et les préhistoriens, ses capacités cognitives étaient sans doute voisines des chimpanzés aujourd'hui. Il possédait une intelligence technique, il fabriquait des lits de branchage, il utilisait des bâtons et des pierres, il avait une intelligence sociale, une capacité à se protéger en groupe, une capacité à ruser. Comme les chimpanzés aujourd'hui, il disposait sans doute de représentations mentales, du territoire par exemple, et d'une conscience de soi. Australopithecus, simplement ce que l'on peut dire, utilisait des outils, mais ne les fabriquait pas. Le genre Homo apparaît il y a environ 2 millions d'années, précisément en fabriquant ces outils avec l'invention de la pierre taillée. Cette aptitude va présupposer justement une capacité imaginative et technique. On s'interroge aujourd'hui sur la possible existence d'un proto-langage à ce moment-là, permettant de formuler des consignes simples, comme par exemple chez les tout petits enfants, mais sans articulation de son. Le larynx, lui, ne va apparaître clairement que beaucoup plus tard. Larynx, bien sûr, égale parole. Avec Homo sapiens sapiens, il y a environ 50-60 000 ans. Avec Homo sapiens sapiens apparaît donc le langage parlé, signe de la perception d'un environnement, comme avec Australopithecus, de l'aptitude à imaginer un objet et à le tailler, comme le genre Homo, mais manifestant en plus l'apparition de symboles abstraits, de la syntaxe, qui va permettre de construire des séquences complètes, offrant à la culture symbolique d'apparaître avec ses manifestations, les vêtements, l'art, les sépultures, les rituels sacrés. L'originalité d'Homo sapiens sapiens, et c'est à mon avis un fait assez notable et important, c'est le surgissement de l'imaginaire hors du monde seulement intérieur. Il faut savoir que l'imaginaire ne nous appartient pas en propre. Les oiseaux, les mammifères, les primates, nous le savons, rêvent. Chez l'homme, cette extériorisation du rêve dans la culture va construire le mythe, les rites funéraires, l'art et la parole. Ce qui caractérise les 2 phases de développement de l'humain, c'est la projection de l'imaginaire dans la capacité technique, en premier lieu, avec le genre Homo, puis dans une aptitude plus abstraite, avec le mythe, le rite, l'art, la parole, avec Homo sapiens sapiens. Cependant, le génie de l'abstraction peut vite devenir délire si l'ancrage dans la réalité extérieure n'a pas lieu, si l'image reste pour soi, au lieu de se donner à l'autre. Pour reprendre Edgar Morin, Homo est à la fois sapiens et démence, signe au demeurant de sa haute complexité. Le cerveau, certes, est le fruit d'un processus génétique lent, mais effectif à travers les âges. Pour Michel Jouvet, et c'est également un point qui m'a beaucoup interrogé et interpellé, le déterminisme génétique agirait dans le sommeil paradoxal et les rêves comme une sorte de pré-programme au développement psychique et cognitif qui se déroulerait, lui, dans la temporalité de la vie. Le développement cognitif résulterait donc au moins en partie de la production des rêves au fur et à mesure de la vie. Il y aurait alors possible relation entre l'information génétique, l'imagination onirique et le langage. Ce dernier est à la fois fruit et moteur de l'intelligence symbolique et de l'imaginaire, cette évolution coadaptative permettant l'explosion culturelle de Cro-Magnon et des Homo sapiens sapiens. Il s'effectue alors la fusion entre différentes formes de compétences sous la forme d'une intelligence générale, méta-représentationnelle, manifestant la pensée symbolique,
Cette pensée symbolique, je vous donne une définition quand même, de Tattersall, qui est considérée comme une aptitude à produire des symboles mentaux complexes, à les manifester selon de nouvelles combinaisons. C'est le fondement de l'imagination et de la créativité, de cette capacité unique en son genre qu'ont les êtres humains à créer un monde dans leur esprit et à le recréer dans le monde réel en dehors d'eux-mêmes. On voit donc que ce qui, depuis Cro-Magnon et jusqu'à aujourd'hui, construit notre cerveau, par sa complexité même, présuppose une dynamique ouverte qui poserait la relation entre individuel et collectif, entre intérieur et extérieur, entre création et destruction, entre Homo sapiens et Homo démens, entre Dieu et diable en l'homme. Mais il nous manque une théorie des phénomènes oniriques et noologiques qui rendrait compte de cette complexité ouverte. La théorie actuelle de l'hominisation établit un rapport étroit entre l'imagination, la pensée symbolique, le langage et le surgissement, l'extériorisation de cette aptitude imaginale dans le monde extérieur de la culture qui construit le mythe, le culte, le rite, l'art, la communication verbale. Parmi les nombreux objets de la réflexion anthropologique, le monde des mythes et des rêves présente un intérêt tout particulier. Nous savons à présent au niveau biologique qu'un sommeil dépourvu de rêve n'est pas réparateur et que la suppression réitérée du sommeil paradoxal chez l'animal par exemple peut entraîner la mort. Rêver est donc nécessaire à la survie de l'organisme biologique. Or, certains caractères des mythes les apparentent au rêve. On pourrait alors se demander si le mythe n'est pas à la pensée éveillée ce que l'organisme socio-culturel, n'est pas à la pensée éveillée ou à l'organisme socio-culturel ce que les rêves sont à l'égard du sommeil et du corps biologique. Autrement dit, les rêves semblent aussi essentiels à l'organisme biologique que les mythes à l'organisme social. Les rêves et les mythes semblent participer au fonctionnement le plus intime de l'esprit, le problème étant bien sûr d'en comprendre la signification essentielle. Les points de vue se sont opposés dans l'histoire des sciences, avec par exemple la théorie animiste proposée par Tylor au XIXe siècle, qui considère le rêve comme une illusion, c'était l'époque, engendrant la croyance aux âmes et aux esprits. Donc à ce moment-là, bien sûr, on est en plein dans une vision où l'imaginaire est complètement délirant et la croyance aux âmes et aux esprits, dans une vision déjà très positiviste et très matérialiste, est complètement hallucinatoire. Les mythes, de même, sont considérés comme des croyances résultant d'une analyse relativement confuse de la réalité. Cette hypothèse, qui est inscrite dans le cadre des théories évolutionnistes de l'époque, considère, pour citer Frazier, que les mythes sont le résultat d'une pensée primitive, prélogique, irrationnelle, embryonnaire en quelque sorte, qui cherche à expliquer grossièrement le monde, alors que bien évidemment la culture scientifique, elle, est une culture logique, rationnelle, qui va affiner la compréhension du monde. Cet état d'esprit d'ailleurs est assez proche, puisque c'est la fin du XIXe siècle, de la vision psychanalytique, dans laquelle le rêve est justement le fruit d'un refoulement névrotique. Le XIXe siècle est le temps où importe beaucoup plus le passage du mythos au logos, considéré comme passage de l'illusion fabulatrice à celui de la rigueur et de la vérité, ce qui contraste avec le langage de la Renaissance par exemple, où inversement la mythologie était source inspiratrice. Les recherches ethnologiques de terrain au cours du XXe siècle n'ont pu se satisfaire bien sûr de telles interprétations. Plusieurs regards sur les mythes, opposés ou complémentaires, se sont alors exprimés. Pour Malinowski et les fonctionnalistes, le discours mythologique est à saisir en référence au contexte social. Les mythes vont renforcer, justifier, codifier les pratiques, les croyances, l'organisation sociale. Cette justification a posteriori de l'ordre social réduit cependant considérablement la réalité mythique. D'autres recherches, comme celle de Griol, vont prendre le contre-pied en valorisant par exemple la portée initiatique des mythes au détriment de la réalité sociale.
Lévi-Strauss établit un pont entre ce qu'il nomme la pensée sauvage, qui fonctionne selon ses propres lois dans les mythes, dans les rêves, et une pensée qu'il énonce comme domestiquée, qui, surveillée par la conscience, oriente vers l'efficacité analytique. Pour lui, les mythes des différentes sociétés constituent des séries illimitées de variantes organisées autour des mêmes structures, manifestant un rapport avec l'esprit humain. L'analyse des mythes montre que cette armature n'est pas tant le résultat de l'aspect diachronique des actions évoquées que celui d'un ordre synchronique sous-jacent au récit et qui précisément les organiserait. Le mythe sert à inscrire quelque chose de l'esprit dans le genre collectif. D'un certain point de vue, une culture ou dans des civilisations complexes une sous-culture ne peuvent mieux se définir que par la collectivité des gens qui partagent les mêmes mythes. Les façons de penser qu'inscrivent les mythes dans l'esprit s'incarnent dans des noms, des personnages, qui sont la plupart du temps des concepts, des catégories, des synthèses d'éléments, des allégories, des notions morales. Sans ces mythes, une société serait comme l'amnésique qui ne peut plus se souvenir de son identité. La pensée mythique construit les modèles de ce qui n'est pas perceptible. Mais s'il est un mythe fondamental dans la culture occidentale, au moins à mes yeux, c'est bien sûr le mythe biblique de la création d'Adam. La Genèse présente le grand avantage de témoigner d'un mythe et, comme je vous le disais tout à l'heure, de nous offrir à nous questionner sur la notion d'image qui, bien sûr, est le fil conducteur de cette réflexion. Alors après un discours quelque peu scientifique et logique, ce que nous avons essayé d'engager jusqu'à présent, ce que je vous suggère maintenant, c'est beaucoup plus d'entendre le mythe en évoquant votre dimension imaginaire et de vous laisser porter au-delà peut-être bien sûr d'un discours malheureusement analytique, puisque dans une telle situation on peut difficilement faire autrement, mais pour vous laisser porter justement parce que ce texte va nous révéler de l'humain que nous sommes. Le mythe de la création d'Adam et Ève offre l'opportunité d'une interrogation que l'on peut supposer métahistorique et synchronique sur l'homme, la temporalité de l'histoire humaine, manifestant diachroniquement le même processus. Nous apprenons dans la Genèse qu'Adam crée tout d'abord mâle et femelle, porte en son sein une question implicite. Elohim, c'est-à-dire Dieu, se dit à lui-même, il s'interroge, ferons-nous Adam à notre image, selon notre ressemblance? Puis il va statuer en affirmant sa réponse. Le texte de la Genèse va nous dire, Elohim crée Adam à son image, à l'image d'Elohim il le crée, mâle et femelle il les crée. La phrase s'avère intéressante. Si Adam est créé en premier lieu selon l'image, l'imago Dei véritable suggère deux polarités, mâle et femelle, qu'il convient de reconnaître dans notre nature humaine. Cette dynamique créative suppose, comme il y a une dimension masculine et féminine, d'épouser l'intégralité de l'image avant de prétendre à une possible ressemblance. Ce dernier terme, étymologiquement appréhendé comme une expression à la similitude au divin qui engagerait dans une ontologie intégrale. Deux questions imbriquées l'une dans l'autre se posent alors. Qu'est-ce que créer, puisqu'Adam crée, et qu'appelle-t-on image? En hébreu, le verbe créer se dit bara, et il évoque par son symbolisme à la fois des notions de dualité par projection divine, une construction issue d'un centre qui a pour résultat une production active, donc un mouvement, en résumé plutôt, qui est paradoxal, à la fois unitif et dualisant, qui se déploie de part et d'autre de la lettre resh qui symbolise la tête. Créer évoque l'action d'aller d'un lieu à un autre, d'aller et devenir, de naissance et de devenir, images qui ne sont pas sans suggérer notre moderne concept de spatio-temporalité.
Sans entrer dans le détail de la symbolique, ce qui surtout va avoir de l'importance dans notre réflexion, c'est que dans bara, le radical de bara comporte deux lettres, ra, qui signifie lumière, et qui compose un radical qui signifie voir. Donc on peut dire que de façon sous-jacente à ce mot créé, l'hébreu suggère qu'il y a une relation avec le voir. Dans la Genèse, ceci dit, le verbe créer est utilisé pour la première fois dans le premier verset, les tout premiers mots, Bereshit bara Elohim, que l'on traduit habituellement dans les textes bibliques occidentaux de deux façons différentes, dans le principe ou bien au commencement. Dieu crée. Mais il est évident que créer, bara, va renvoyer directement dans la vision hébraïque au mot Bereshit, parce que Bereshit se compose à son tour de 6 lettres, dont les 3 premières, justement, recomposent le mot créer. Donc le principe, Bereshit, on le traduit souvent par le principe ou le commencement, au commencement de la création, dans le principe de la création, se trouve un principe créateur, un acte créateur. Et en sous-jacence à cet acte créateur se trouve le voir. Les 3 lettres suivantes de Bereshit, shit, ont également un radical dérivé, un mot-clé dérivé, shin yod, dans shit c'est le SI si vous voulez, qui évoque, lui, par contre, l'action de parler, de chanter, de s'entretenir, de prier, de méditer ou de se plaindre. Ce qui veut dire que le principe créateur lui-même, en sous-jacence, possède le voir et le parler. Mais ce qui est fondamental, c'est que si voir et parler sont indissolublement liés dans ce mot, Bereshit, le voir précède le parler. Un petit peu comme nous l'avons rencontré préalablement dans le processus de l'hominisation. Donc l'imagination précède la parole sans pourtant qu'il n'y ait de séparation radicale. La seconde question que nous allons nous poser est celle de l'image. Quelle est donc cette fameuse image de Dieu ? Nous pouvons supposer d'abord que celle-ci, bien sûr, est androgyne, mâle et femelle. Donc, quelque part sans doute, analogue au voir et au parler. La création d'Adam, nous le savons, est représentative de la création de l'humain. Cette création à l'image ne décrit pas tant, bien sûr, un modèle anthropologique, mais elle se réfère au principe de la création tel qu'exprimé dans le Bereshit et les 7 jours de la Genèse. C'est-à-dire que l'univers microcosmique humain est semblable au grand univers macrocosmique dont parlent justement les 7 jours de la création. Donc la Genèse biblique, en réalité, offre un modèle de compréhension d'Adam, de la création d'Adam, comme homme global et des deux faces qui sont indissolublement liées au voir et au parler. De la même façon, d'ailleurs, ce processus en 2 étapes, cosmo- et ontogénétique, va reproduire ces 2 faces du Bereshit. L'image, c'est tselem en hébreu. Tsel veut dire l'ombre, la profondeur obscure, le gouffre. Le gouffre de même, c'est-à-dire des eaux, nécessairement plurielles, comme il y a des niveaux de réalité. Lorsque le tentateur propose le fruit défendu, il va dire « Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Elohim ». Promesse d'un devenir à la condition d'une vision. La ruse proposée par le serpent consiste à dicter au principe féminin de supplanter le masculin intérieur et d'inverser l'ordre grâce à une aptitude supposée à atteindre directement la ressemblance. Le texte, je le précise, dit « vous serez comme Elohim », c'est-à-dire semblable à Elohim. Je ne sais pas si vous entendez bien, parce que bien sûr ça demande beaucoup de méditation ce que je dis là, mais ce que nous énonce cette fameuse chute
de notre nature humaine, c'est que si le voir et le parler, dans quelque part en analogie, le masculin et le féminin, en nous-mêmes, j'entends, sont dans un ordre ontologique. Il y a, par la ruse du serpent, un renversement des valeurs qui va faire que le parler, l'aspect féminin de nous-mêmes, veut directement accéder à la ressemblance, au comme Dieu, sans passer justement par la médiation de l'imago Dei, dans sa plénitude, dans sa complétude. Donc le serpent se fait se fait barrière aux épousailles de l'époux et de l'épouse, dish et disha, qu'on traduit habituellement par Adam et Ève. Et donc, c'est par une négation du voir originel qu'il va y avoir création d'une illusion et qu'il va y avoir création d'un chemin qui va essayer de faire l'économie de ce voir. Ève comme sujet devenu agissant, comme parole qui demeure dans la pensée, possède une vertu immanente qui cherche un accès direct à la transcendance par la dualité de la langue serpentine et par pure intellectualité, ce que symbolise la consommation du fruit défendu, dont on sait qu'il permet la connaissance du bien et du mal. La faute ne consiste pas tant à manger du fruit de l'arbre, mais surtout que ce fruit est inscrit au centre du paradis, ce qui suppose, comme l'acte créateur, des aptitudes intégratives et unificatrices sous-tendues par une dualité qu'Ève ne possède pas. Cette connaissance, initialement contradictoire portée par le voir, avec l'exil du paradis, devient supportée par une non-contradiction qui va séparer le bien et le mal, l'un excluant l'autre. Le féminin consomme la dualité, qui devient juge, rationalisant en bien et en mal, sans au préalable passer par l'intégration, l'unification du voir. Le côté ombre dans l'image se pervertit, cherchant à accéder directement à l'unité, à la ressemblance, en parlant la langue du serpent, au lieu d'utiliser conjointement la langue des oiseaux, non duelle et intimement associée à la vision symbolique. Épouser l'image suppose inversement d'unifier la totalité des os, c'est-à-dire celle du voir masculin, suggérant étymologiquement en hébreu l'aptitude à se souvenir, et celle du parler féminin comme matrice, accomplissement du voir en parabole. Mais une troisième question va résulter des deux autres, fondant justement dans la transdisciplinarité, bien sûr de façon fort indirecte, les différents niveaux de réalité. Parce qu'après qu'il eut mangé du fruit, Dieu pose la question étonnante à Adam. Il lui dit « Adam, où es-tu » Ce qui laisse supposer, bien sûr, et comme toujours, de nombreuses interprétations, mais la première suggère déjà qu'Adam n'est plus accessible au regard de Dieu. Où es-tu peut déjà être interprété comme étant je ne te vois plus, où est-ce que tu te trouves? L'un et l'autre donc ne se voient plus. Ils ne peuvent plus que s'entendre, puisque par contre on pose la question. Donc vous voyez que déjà, sitôt la chute, le voir est brisé et seule la parole est entendue. Mais en posant cette question, où es-tu? Dieu pousse en même temps Adam à s'interroger sur son être. Où te situes-tu? Où résides-tu? Sur la signification de son geste, donc sur l'essence de sa personne. La transgression fait perdre un lieu, une topologie édénique, Sarah dirait peut-être un niveau de réalité, pour accéder à un autre lieu différent, où se trouve dès lors Adam. Cette question présente un paradoxe. Adam, d'évidence, se trouve là où il est. Mais si Dieu pose cette demande, c'est que la relation est coupée. C'est que Adam, sans peut-être le savoir encore, s'est perdu. La déclaration divine inaugure l'interrogation sur soi comme démarche paradoxale du « qui suis-je ». Cette question étant nécessairement reliée au « où suis-je ». Je fais juste une petite parenthèse, tout en espérant ne pas trop briser cet esprit du mythe.
Très fréquemment, la question du qui suis-je est posée, rarement celle du où suis-je, ce qui postule de réfléchir en termes de niveau de réalité. La quête ontologique du sujet, par la consommation du fruit de l'arbre, ne peut se dissocier de la recherche de niveau de